So React hooks என்ற concept. So hooks வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ எந்த ரியாக்ட் வெர்ஷன்லேருந்து ஆட் பண்ணாங்க அப்படின்னா 16.8ல ஓகேங்களா. ஸோ 16.8 வெர்ஷன் ரியாக்ட் ஜேஎஸோட வெர்ஷன் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த வெர்ஷன்லேருந்து தான் we are getting this hooks. ஓகே. ஸோ இந்த ஹூக்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா it allows a function components to have a access to state and other React features. அப்படின்னா என்னன்னா இந்த ஹூக்ஸ் மெயினாக எதுக்காக கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் காம்போனன்ட்ஸ்க்காக கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க டு ஹாவ் அ ஆக்சஸ் டு த ஸ்டேட். நம்ம ஸ்டேட்னு ஒன்று தட் இஸ் நேற்று நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா ரியாக்ட் ஸ்டேட்னு. ஸோ அந்த இதுக்காக தான் we are using this functional component. ஓகே. ஸோ வை நம்ம இதை ஏன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா the class components are generally no longer needed. ஸோ நம்ம வந்து கிளாஸ் காம்போனண்ட்டை யூஸ் பண்ணாமல் ஒன்லி ஃபங்க்ஷனல் காம்போனன்ட்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we can go with this hooks. Okay. So although the hooks generally replace a class component, there are no plans to remove the class from React. So ஒரு certain pointல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு 4 years back. Okay. So ஒரு 4 years back வந்து பார்த்தீங்கன்னா like class component ஃபுல்லாகவே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. They were using a functional components at the time. So in the React hooks concept மூலமா they have stopped using the things. Okay. So now we'll see how we can use this and the way how we can work with this. Okay. So first one, we need to import the React import பண்ணோம். And here we are going to use state hook அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த ஸ்டேட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா it will refers to the application data or the properties that is needed for your track. Okay. ஸோ ஹூக்கோட ரூல்ஸ் என்னன்னா 3 ரூல்ஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் ரூல் வந்து ஹூக் கேன் ஒன்லி பி கால்ட் இன்சைட் த ரியாக்ட் ஃபங்க்ஷனல் காம்போனன்ட். இப்போ நீங்கள் ரியாக்டுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனல் காம்போனன்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா. ஸோ அதில் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஹூக்ஸு இது பண்ணாங்க. அதில் தான் நம்மளால ஹூக்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும், கிளாஸில் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே. கிளாஸ் காம்போனன்ட்ஸ் ஹூக்ஸ் கிரியேட். சாரிமா. ஓகேங்களா. ஸோ ஃபங்க்ஷனல் காம்போனன்ட்ஸில் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், இந்த ஹூக்ஸ் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் இந்த ஹூக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். தட் இஸ் டாப் லெவல் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸில் தான் we can be used and it cannot be conditional statements இதில் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா. ஸோ let's see how we can create this. Okay, let me remove all this file. Okay, so let me get into the index.js. So in the file that I'm just going to work import react. ஓகேங்களா. இதை ஹூக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணா curly bracesல you need to mention use state அப்படின்ற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணணும் from react. Okay. And then import react DOM from react DOM client. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்பவுமே இருக்கும் நீங்க index.jsல. பட் இந்த இது மட்டும் நீங்க ஹூக்ஸோ இல்ல வேற எதுனா பர்டிகுலர் காம்பனன்ட்ஸ் ஆட் பண்ண முடியும், காம்பனன்ட்ஸ் கொடுக்கணும், இல்ல நம்ம லிங்க்ஸ் ஆட் பண்ண போறோம்னா என்ன பண்ணுவோம், அவுட்லெட் லிங்க்னு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வாட் எவர் இட் மே பி, ஸோ யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் ஓவர் தேர். இப்போ ப்ரௌசர் ரவுட்டர் அண்ட் ரவுட்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல, இது எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ணுவோம் curly bracesல யூ நீட் டு மென்ஷன். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ டெஃபினட்டாக ஹூக்ஸ்னா நம்ம ஃபங்க்ஷன் காம்போனன்ட் தான் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபங்க்ஷன் காம்போனன்ட். ஸோ நேம் வந்து I'm giving as favorites color. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா நம்ம ஸ்டேட் நேற்று பார்த்துருந்தோம் ரைட்டா. ஸோ ஸ்டேட் எப்படி கிரியேட் பண்ணோம், கான்ஸ்டர்
and square brackets. Square brackets என்னென்ன கொடுக்கணும், that is you need to give the values. So ஒன்று வந்து color, இன்னொன்று வந்து set color. So நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா செட் நேம் கொடுக்கணும். என்ன நேம் நீங்க கொடுக்க போறீங்க அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும். அதோட வேல்யூ ஓகேங்களா, அப்டேட்டட் ஸ்டேட் வேல்யூ நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். அதுதான் இங்க கலர், இங்க செட் கலர் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். and then you need to mention use state. Giving it as red color. So now return method. Okay, return of first நம்ம heading கொடுத்துக்கலாம். Giving us my favorite color is கொடுத்துட்டு I'm just calling this one. Okay, this is my variable name, right? So நான் இதை இங்க யூஸ் பண்ணிடுவோம். color அப்படின்றது ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டோம். and then just go to the next line. ஸோ இங்கே மை ஃபேவரட் கலரை நம்ம கெட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நான் இங்கே ஒரு பட்டன் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா. ஸோ இந்த பட்டனில் டைப் வந்து is a button and then I'm giving a method name on click equals to. ஸோ இங்கே என்னன்னா I'm going to use a function. ஸோ ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷன்லேயே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டாக அந்த ஈவெண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம். எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், without the name you can directly give it as like this equal to set. ஸோ நீங்கள் என்ன அப்டேட் கலர் கொடுக்க போறீங்களோ அதை இங்கே மென்ஷன் பண்ணும். செட் கலர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னவா இருக்கும், உங்களுக்கு ரெட்டாக இருக்கும். அண்ட் தென் செட் கலர் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். செட் கலரில் வில் பி மென்ஷனிங் இட் as எக்ஸாம்பிள் ப்ளூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதோட நம்மளுக்கு இங்கே முடிஞ்சிருச்சு. அண்ட் தென் இந்த பர்டிகுலரில் பட்டனோட நேம் வந்து ப்ளூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு just close it off. and again one more button create பண்றேன். copy this. இங்க again நான் வேற கலர் again choose பண்ணிக்கிறேன். let it be as red. okay, new change பண்ணிக்கலாம். and இன்னொரு 2 buttons click பண்ணிக்கலாம். okay, so இது வந்து hooks concept வேற எதுவும் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, அது மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ இந்த பட்டனில் போயிட்டு செட் கலர் பிங்க். ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, யா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு button close பண்ணியாச்சு. and then இங்கே வந்து semicolon. and after this what you need to do, you need to create a that is variable name root and react dom dot create root and the document dot element by id. so in the variable name root dot render I'm going to get the what. so in the function or the name in let me close this. so in the function or the name என்னமா, so check பண்ணோம் அப்படின்னா it is favorite color, right? so just copy பண்ணிட்டு இந்த favorite color ஓட நேம் நம்ம இங்க மென்ஷன் பண்ணிடணும். slash close it. இது வேற காட்டுது, let me check.
13th line error. Okay. ஸோ இது எப்படின்றத நம்ம ஒரு வாட்டி ஜஸ்ட் கோத்ரூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம ஹூக்ஸ் கான்செப்ட் பார்த்தோம் ஓகேங்களா. ஹூக்ஸ் கான்செப்டில் வந்து நம்ம வெறும் ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ட்ஸை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அது யூஸ் பண்ணக்கூடிய தட் இஸ் அந்த காம்பனன்ட் நேம் வந்து யூஸ் ஸ்டேட் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா. யூஸ் ஸ்டேட் வந்து நீங்கள் டெஃபினட்டாக யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் இது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஹூக்ஸ் ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்துக்கிறீங்க அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் ஸ்டேட் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணணும்னா உங்களோட வேரியபிள் நேம் அண்ட் வாட் இஸ் அப்டேட்டட் வேரியபிள் நேம் அண்ட் யூஸ் ஸ்டேட் அண்ட் என்ன பர்டிகுலராக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்களோ அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. அண்ட் இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டனில் ஒரு எம்டி இதுக்குள்ளே ஸோ ஐம் ஸ்பெசிஃபைங் திஸ். ஸோ ஆன் கிளிக் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஸோ என்னோட ஃபங்க்ஷன் வந்து நான் ஆரோ ஃபங்க்ஷனில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். what is the updated function name, so அந்த name இங்க யூஸ் பண்ணிட்டு and what are the different colors you will be specifying. So let me run this program. So actually it is changing a text வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே இதுல சேஞ்ச் ஆகுது. So light blue na light blue வருது. But colors, let me check the colors update ஆகல. Text எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுது, but I want this color to be changed. Okay, let me tell you this. Okay, so later I'll tell you. ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட டெக்ஸ்ட் வந்து என்னால் ஈஸியாக என்னால் நேவிகேட் பண்ண முடியும். பட் இஃப் வி ஆர் யூசிங் HTML CSS அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா இவ்வளோ ஸ்மூத்தாக வந்து நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுமா? நாட் டெஃபினெட்லி இட் வில் நாட் ஒர்க். ஸோ அதுதான் ரியாக்ட் ஜேஎஸோட ஸ்பெஷல் திங். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வில் சி அபவுட் தி அனதர் கான்செப்ட் கால்ட் அஸ் லிஸ்ட். ஓகேங்களா. ஸோ ரியாக்ட்ல வந்து இப்படி லிஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்க்கலாம். So what is called a React list first? We'll discuss that. React listல பாத்தீங்கன்னா you will render the list with some type of loops concept. நீங்க loop எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க? That is நம்ம அரேல இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் வந்து நம்ம நேவிகேட் பண்ணோம்னா எப்படி பண்ணுவோம்? யூசிங் சம் அரே மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். கரெக்டா? இங்க வந்து வில் கால் இட் ஆஸ் அ மேப். மேப் யூஸ் பண்ணி நம்மளால ஈஸியா தட் இஸ் அரே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அரே மெத்தட் தான் இஸ் ஜென்ரலி. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மேப் மெத்தட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து ஆக்சுவலி ES6 கான்செப்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். பேசிக் கான்செப்ட் ஒன்று இருக்கு ஓகேங்களா ஜாவா ஸ்கிரிப்டோடது. அண்ட் இஃப் யூ கோ வித் யூனோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வெனிலா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லுவோம். அண்ட் அட்வான்ஸ்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ES6 அந்த கான்செப்ட்ல தான் வில் பி ஹேவிங் திஸ் மேப் மெத்தட் அண்ட் ஆல். ஸோ என்ன மேப் மெத்தட் அப்படி என்ன பண்ணும் அப்படின்றத பார்ப்போம். Okay, so first we will create with the map method now. போயிடலாம். இதில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஜஸ்ட் எனக்கு நான் ஒரு அரே மாதிரி கிரியேட் பண்ண போகிறேன். அதில் வந்து எனக்கு எல்லா டேட்டாஸுமே பிரிண்ட் ஆகும். remove this. என்ன பண்ணும், என்ன பேக்கேஜஸ் இம்போர்ட் பண்ணும்? react from -react. ஸோ இதில் போயிட்டு import react DOM from react-dom/client. ஸோ இதில் வந்து I'm going to create two components. ஓகேங்களா, two functional components. ஸோ
கார்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் தென் அதில் வந்து நான் ப்ராப்ஸ் போடுறேன். ஸோ ப்ராப்ஸ் மீன்ஸ் வாட்? ஸோ இட் இஸ் அ ஜஸ்ட் ஒரு ஆட்ரிபியூட் மாதிரி HTML ஆட்ரிபியூட்ஸில் எப்படி இருக்கும்? ஸோ த சேம் அதே மாதிரியே தான். பட் இட் வில் pass the data from one component to the another component. அதுதான் அதோட ஒர்க். ஸோ ரிட்டர்னில் போயிட்டு எனக்கு ஜஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் எலிமெண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் கிவ் அ செமிகோலன். ஸோ பிஃபோர் தட் நான் க்ரியேட் பண்ணணும் கரெக்டாக. ஸோ என்ன பிரிண்ட் பண்ணணுன்றதை க்ரியேட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே போய்ட்டு ஃபங்க்ஷனில் கேரேஜ் அப்படின்னா ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஆஃப். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேரியபிள் தட் இஸ் கான்ஸ்ட் கார்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு வாட். ஸோ இதில் வந்து செட் ஆஃப் நேம்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இல்லை காரோடது கொடுத்துக்கலாம். கார் ஃபோர்ட் டை விசான். ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு 3 டீட்டெயில்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? இது ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகணும். ஓகே, தட் இஸ் மை இன்டென்ஷன். ஸோ நவ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ரிட்டன். இதுவே வந்து நீங்கள் ஜாவாவோ இல்லை ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் என்ன பண்ணுவீங்க? வில் பி கிவிங் அ லூப், ஃபார் லூப் கொடுத்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுவோம். பட் இது வந்து மேப் கான்செப்ட், மேப் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் ரிட்டனுக்கு முன்னாடி தான் உங்களோட தட் இஸ் டிக்ளரேஷன் ஃபார் பார்ட் இருக்கணும். ஸோ இதில் வந்து ஜஸ்ட் நான் செமிகோலன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இது இன் பிட்வீனில் creating empty things, empty element create பண்ணிக்கிறேன். So again h1 who lives in my garage. இந்த மாதிரி ஒரு question கொடுத்தாச்சு. Next I'm creating one unordered list. Okay, so within this unordered list cards dot map, that is cards means nothing but உங்களோட வேரியபிளோட நேமை நீங்க unordered listல போடுறீங்க. ஓகே, so cards dot map of car. Okay, so map of, you're calling this particular car. So just okay, so next I'm just creating arrow function. So இந்த arrow functionல என்ன எனக்கு display ஆகணும்னா a car and the function ஓட name and brand அதோட variable name create பண்ணிக்கிறேன். ஸோ என்ன டிஸ்பிளே ஆகும்னா எனக்கு எல்லாரோட காரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ஜஸ்ட் வியூ ஆகணும். ஸ்லாஷ் ஆஃப். Cars dot map car and then ஸோ ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஸோ ஒரு நிமிஷம் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஜஸ்ட் அதோட தட் இஸ் சின்டாக்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? சின்டாக்ஸ் ஆஃப் மேப் மெத்தட். ஓகேமா? ஸோ இது அதோட சின்டாக்ஸு. ஸோ உங்களோட அரே தட் இஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரே, உங்களோட அரேயோட நேம் என்ன, தட் இஸ் வேரியபிள் நேம் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறது கார்ஸ் கொடுத்தாச்சு. டாட் மேப் அண்ட் உங்கள் ஃபங்க்ஷன், நீங்கள் இந்த மாதிரியும் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணலாம், இல்லை ஆரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேயே க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணதான் என்ன கொடுக்கணும்,
தட் இஸ் ஃபங்க்ஷனோட நேம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேராமீட்டர் வந்து கார் கோலன் ஸ்ட்ரிங். ஸோ அதோட வேல்யூஸ் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ பெட்டர் ஐ கேன் ஷோ இட் இன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள். இங்கே பாருங்க, ஒரு செட் ஆஃப் கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் அரே. இந்த அரே என்ன பண்ணியிருக்கோம், அரே டாட் மேப் அண்ட் தென் அதுக்கு ஒரு வேரியபிள் நேம் நீங்கள் கொடுத்துக்கிறீங்க. அண்ட் அந்த வேரியபிள் நேமு டாட் என்ன பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்றது. சேம் திங் என்ன பண்ணியிருக்கோம், இங்கே வந்து உங்களோட தட் இஸ் உங்களோட வேரியபிள் நேம் டாட் மேப் அண்ட் தென் உங்களோட கார், அதாவது நீங்கள் அதுக்கு ஒரு வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணுறீங்க. ஓகேங்களா, அந்த வேல்யூ ஈக்குவல்ஸ் டு இது எதுக்கான திங், உங்களோட காம்போனன்ட்ஸ்னால் நீங்கள் டெஃபினட்டாக என்ன பண்ணணும், தட் இஸ் எலிமெண்ட்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். கரெக்டாக ஆங்கிள் ப்ராக்கெட்குள்ளே தான் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ கார் brand equals to what, so you want to display this variable values. So அதை நீங்கள் கொடுத்தாச்சு. So let's check what happens. And இது complete பண்ணுறப்போ you need to give const root. கரெக்டா? So let me give that as well. So const root equal to react dom creates root document dot get element by id. And root dot render வாட், எது நம்ம ரெண்டர் பண்ணோம், இங்கே நம்மளோட மெயின் இது என்ன காம்போனன்ட்ஸ், இந்த காம்போனன்ட் நேமை இங்கே கொடுக்கணும். ஸோ கேரேஜ் ஆச்சா. ஓகே, நம்ம இதில் கொடுக்கல இல்லையா. ஸோ இதில் போயிட்டு ஐ ஆம் ஸோ இப்போ தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஸோ நீங்கள் ஒரு காம்போனண்ட்ல இருந்து இன்னொரு காம்போனண்ட்டுக்கு நீங்கள் தட் இஸ் பாஸ் பண்ணுறீங்க வேல்யூ அப்படின்னா என்ன கொடுக்கணும், ப்ராப்ஸ் டாட் உங்களோட வேரியபிள் நேம் என்னங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க, தட் இஸ் எல்லா வேல்யூஸுமே ஸ்டோர் பண்ணிக்கக்கூடியது வந்து இந்த பிராண்ட். ஸோ டாட் பிராண்ட். ஸோ நான் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா தட் இஸ் அவுட்புட் உங்களுக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் அவுட்புட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ மேப். ஓகேங்களா, இதுவே வந்து நீங்கள் கீபேர் வேல்யூஸும் பண்ணலாம். ஓகே, கிவ் மீ 1 minute, I'll tell you what it is.
Okay, ma'am. So as of now, so எல்லாருக்கும் அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கீஸ் யூஸ் பண்ணி இப்படி பண்ணலாம். இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்னென்னு கொடுத்துருக்கோம், ஒரு வேரியபிளோட வேல்யூஸ் மட்டும் நம்ம கொடுத்து பிரிண்ட் பண்ணோம், கரெக்டா? இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து ஐ நீட் டு பிரிண்ட் சம் கீ பேர் வேல்யூஸ் எப்படி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறது, அது சேம் கான்செப்ட் தான். ஸோ வில் சி தட். அதே இம்போர்ட் தான், அதே ஃபார்ம், சேம் திங் தான். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கேரேஜ்க்கு போயிட்டு கார்ஸ்ன்னு கிரியேட் பண்ணிப்போம் இல்லையா? ஸோ இந்த கார்ஸில் வந்து instead of cars, I'm going to give the values as t pair values மாதிரி நான் மென்ஷன் பண்ண போகிறேன். id colon 1 and brand colon 4. இது வந்து கீ பேர் வேல்யூஸ், இந்த கீக்கு இந்த வேல்யூ அந்த மாதிரி. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மா கொடுத்துருங்க. பிகாஸ் ஏன் இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மல்டிபிள் கர்லி பிரேசஸ் வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா யூ நீட் டு யூஸ் அ ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட். ஓகே, ஸோ இது நார்மலான ஒரு இதுதான். நீங்கள் எப்போவுமே ஆப்ஜெக்ட்ஸ் உள்ள வேறு எதுவும் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வில் பி லைக் தட். ஓகேங்களா? ஸோ BMW ஸோ இந்த பிளேஸில் மட்டும் என்ன பண்ணணும்னா, இங்கே மேப் டாட் கார்ன்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இங்கே இங்கே மட்டும் நான் நேம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். என்ன அப்படின்னா கீ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு கார் டாட் ஐடி. கார் டாட் ஐடியோட தட் இஸ் வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுலேருந்து ஃபெச் பண்ணி எனக்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் கொடுத்துட்றேன். ஓகே, பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிரிண்ட் தட் ஆஸ் வெல், ஸோ இங்கே போய்ட்டு என்ன பண்ணலாம்னா props dot id. I'll run this code again. So we'll remove this and then we'll try it. Wait a minute, let me check the code again. There is any error. Sorry. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கால் பண்ணுறப்போ என்னன்னு கொடுக்கணும், பிராண்ட் அப்படின்னு கொடுக்கணும். அப்போதான் அது ஒர்க் ஆகும். ஸோ now we'll run it again. Hopefully it works. ஸோ நீங்கள் கீஸ் கொடுக்குறதா இருந்தால் மட்டும் டேரெக்டாக அந்த இது கொடுக்காம you need to mention the dot what is the key value is exactly. You need to mention that.
Let me create a new terminal. ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு பிரிண்டாக இருக்குது. சப்போஸ் நம்ம அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ jobs dot key. Okay, so like this we can do it. Props dot key வரல, but it is working fine with this. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் கால் பண்ணுவீங்க கைண்ட் ஆஃப் வேல்யூஸை யூஸிங் this one. Okay, so keys and maps எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு புரிஞ்சுச்சா? So next we'll see about one more topic. I think forms நம்ம routers பார்த்தாச்சு. Events events எப்படி நம்ம பாஸ் பண்றது? So சின்ன example using this events. Let's see. So இப்போ மாதிரி import react from DOM function giving a name as football. Okay, so இது வந்து function ஓட name. That is component function component name. நான் இங்க வந்து ஒரு இன்னொரு that is arrow function ஒன்று create பண்ணிக்கிறேன். That is அந்த function ஓட name வந்து let us shoot. Okay, so அதுக்கு ஒரு that is the arguments நான் கொடுக்குறேன். அதுக்கு வேல்யூ ஒன்று கொடுக்குறேன். அந்த வேல்யூ வந்து நான் just pass பண்ண போறேன். Okay, so இதை போயிட்டு alert. ஸோ என்ன இங்கே தட் இஸ் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் ஆகுதோ அந்த ஆர்குமெண்ட் வந்து அலர்ட் மெசேஜ் எனக்கு த்ரூ ஆகும். ஸோ இப்போ ரிட்டர்ன் கீபோர்டில் வேரியபிள் தட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் மெத்தட் கிரியேட் பண்ணி வச்சு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் மெத்தட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதில் ஒரு பட்டன் ஒன்று செட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? ரிட்டர்னில் பட்டன் வரணும் அவுட்புட்டில் ஆன் கிளிக். The button, so on click here will be specifying இங்க என்னன்னு கொடுப்பேன்னா எனக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி எனக்கு that is output வரணும். ஸோ ஷூட் பண்ணுனா இட்ஸ் a goal அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கிறோம். and then closes. ஸோ இது எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா just look at this. ஒரு பட்டன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோங்க ஆன் கிளிக் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. within the curly bracesக்குள்ள you need to mention off and then that is arrow mark and then shoot. அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் நீங்கள் கொடுத்துட்டு கோல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா will be getting. ஸோ இதோட பட்டனோட நேம் வந்து take a shoot. இதே மாதிரி லைக் தட் இஸ் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி ரெண்டர் பண்ணிடலாம். react DOM create road document dot get element by id
இதுல வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் என்ன? main function name football. Okay, so just close this off. Okay, very simple coding. First import react dom and react dom ஓட client ஒரு function name create பண்ணிக்கிறீங்க. எப்படி create பண்றது, that is functional components அது. ஸோ அதுல வந்து என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு நார்மல் arrow function வந்து create பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது. ரிட்டர்ன் ஸோ பட்டன் ஆன் கிளிக். இதில் வந்து வித்தின் த கர்லி பிரேஸ்க்குள்ள யூ ஆர் மென்ஷனிங் சம் ஃபங்க்ஷன், தட் இஸ் arrow function again. I don't want to give any function name and that and this. ஸோ டேரக்டாக என்ன பண்ணலாம், ஆஃப் arrow mark கொடுத்துட்டு and what is the function name. ஸோ இங்கே வந்து கொடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன வேல்யூ நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அங்கே அவுட்புட்டில் உங்களுக்கு அலர்ட்டில் டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் செக், டேக் அ ஷூட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அலர்ட் மெசேஜில் கோல்னு வருது. ஓகேவா, ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கைண்ட் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸு. அண்ட் ரியாக்ட் ஈவெண்ட் யூஸிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ இப்போ நீங்கள் எதனா ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாலும் நம்ம பண்ணலாம். ஸோ எப்படி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஈவெண்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா சேம் திங். இந்த இடத்துல வந்து கிவிங் எஸ் A, B அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். நல்லட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இந்த நேம் கொடுத்துட்றேன், இட் இஸ் ஈவெண்ட். ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டூ இஸ் ஹியர் வி வில் யூஸ் த ரியாக்ட் ஈவெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம். ரியாக்ட் ஈவெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ அது வந்து ஈவெண்ட்டுன்னு கொடுத்துட்றேன் நேமாக. ஓகேங்களா, ஸோ ஒன்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த ஷூட்டில் ஈவெண்ட்ஸ் and then க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இது சேம் ப்ராசஸ். எக்ஸ்ட்ராவாக ஈவெண்ட்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் இங்கே கொடுக்குறப்போ இந்த பர்டிகுலரில் வந்து பி டாட் டைப். இந்த பி என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா ரியாக்ட் ஈவெண்ட்டை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஓகேங்களா, ஸோ இது என்ன பண்ணா ட்ரிகர் பண்ணும், இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ட்ரிகர் பண்ணும். இந்த கேஸ் ஏன்னோ கிளிக் ஈவெண்ட் நம்ம கொடுத்ததுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு இது ட்ரிகர் பண்ணி அவுட்புட் கொடுக்கும். நார்மலாகவும் பண்ணலாம், இல்லை இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். ஸோ கெட் த சேம் அவுட்புட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து வில் see about கிளாஸ். இதெல்லாமே முடிச்சாச்சு. ஓகேம்மா, ஸோ மெயினாக வந்து நம்மளுக்கு இது கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்ன வந்து நம்மளுக்கு லைக் ஏன் நம்ம இந்த பர்டிகுலர் இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரியாக்ட் ரெண்டர்னு சொல்லுவாங்க. இதோட கோல் என்ன அப்படின்னா ஒரு HTML பேஜ் வந்து நம்ம ரெண்டர் பண்ணுறதுக்காக தான் we are using this. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து கால்ட் அஸ் அ ரியாக்ட் ரூட்டு அண்ட் இன்னொரு மெத்தட் வந்து கால்ட் அஸ் அ ரெண்டர் மெத்தட். இது ரெண்டுமே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஒன்று வந்து கிரியேட் ரூட். ஸோ இந்த கிரியேட் ரூட் ஃபங்க்ஷன் எதுக்காக அப்படின்னா இட் டேக்ஸ் ஒன் ஆர்குமெண்ட். இது வந்து ஒரே ஒரு ஆர்குமெண்ட் எடுத்துக்கும். அந்த ஆர்குமெண்ட் என்னன்னா HTML வந்து கெட் பண்ணுறதுக்காக தான் we are using this. இதோட பர்பஸ் என்னன்னா டு டிஃபைன் த HTML எலமெண்ட் வேர் த ரியாக்ட் காம்பனன்ட்ஸ் ஷுட் பி டிஸ்பிளே. எங்கே வந்து ரியாக்ட் காம்பனன்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணுறதுக்காக தான் we are using this. And rendered method எதுக்காக அப்படின்னா இட்ஸ் யூஸ் டு டிஃபைன் த ரியாக்ட் காம்பனன்ட் தட் ஷுட் பி ரெண்டட். என்ன ரியாக்ட் காம்பனன்ட் ரெண்டட் ஆகணும், எந்த இடத்துல ரெண்டர் ஆகணும் அப்படின்றது தான் இந்த பர்டிகுலர் இது. இது வந்து என்ன ஆப் வந்து நீங்கள் ரெண்டர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது தான் அந்த ரெண்டர் மெத்தடோடது. ஓகேங்களா, ஸோ அண்ட் தென் வில் சி சம்திங் அபவுட் ஹூக்ஸ். ஹூக்ஸ்லேயே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஸ்டேட் பார்த்துட்டோம் ஆல்ரெடி, ரைட்டா? ஸோ இது வந்து எப்படி நம்ம லைக் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது. ஸோ இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து we need to use use state in our inputல நம்ம இது யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் கரண்ட் ஸ்டேட் என்ன, ஃபங்க்ஷனல் ஸ்டேட் என்ன அப்படின்றத நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும். அண்ட் இட் வில் ஷோ த அவுட்புட், ரைட்டா? ஸோ அதே வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு அப்டேட் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணணும்,
That also we know, right? So one second. நெக்ஸ்ட் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குமா, யூஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ அதை எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அதுனா என்னன்னா, அந்த யூஸ் எஃபெக்ட் இப்போ நம்ம ஹூக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஸ்டேட்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி யூஸ் எஃபெக்ட்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த யூஸ் எஃபெக்ட் என்ன பண்ணணும்னா, இட் வில் பெர்ஃபார்ம் த சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இன் யுவர் காம்போனன்ட்ஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள், ஏதோ ஒரு சம் சேஞ்சஸ் நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும், ஒரு எஃபெக்ட் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ வித் திஸ் யூஸ் ஸ்டேட். ஸோ லெட்ஸ் see some example. ஸோ பிஃபோர் தட், இந்த யூஸ் ஸ்டேட்ல ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான ஆர்குமெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன், இன்னும் வந்து டிபெண்டன்சி. என்ன டிபெண்டன்சி நீங்கள் யூஸ் பண்ண போறீங்க. ஸோ let's take one example, simple example. Import use state, use effect. So from எதுலேருந்து எடுக்க போறேன்னா, I'm going to take it from React. And then import React DOM from React-DOM/client. ஓகே. ஸோ இது நார்மலாக நம்ம எப்படி கொடுக்குறது, இதில் மட்டும் யூஸ் எஃபெக்ட்ன்றதை நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா, தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன், ஃபங்க்ஷன் டைமர் ஆஃப். ஓகே. ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம், யூஸ் ஸ்டேட்டுக்கு we need to create a variable, ரைட்டா? ஸோ எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம், கான்ஸ்டர், and then first you need to give the variable name, that is counter, set state or name, and update பண்ணா என்ன name, so set state count. ஸோ இது ரெண்டு கொடுத்தாச்சு. அண்ட் யூஸ் ஸ்டேட்ல ஸோ எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு கொடுக்கும், ஆஃப் 0. நெக்ஸ்ட் யூஸ் எஃபெக்ட், இங்கே தான் வந்து யூஸ் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ண போறேன். யூஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் மெத்தட், ஆரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஒன் செகண்ட் more. ஓகேம்மா. ஸோ யூஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டோம் இல்லையா. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, அதில் இருக்கக்கூடிய தட் இஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஆல்ரெடி சொன்னீங்கன்னா ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபங்க்ஷன். ஸோ நான் இங்கே என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறேன்னா செட் டைம் அவுட். சரிங்களா. ஸோ செட் டைம் அவுட் இது வந்து இட்ஸ் அ ஆரோ ஃபங்க்ஷன். ஸோ இதில் வந்து I want to count the values. Okay. So வந்து நான் count values கொடுத்துக்கிறேன், count, and then இது arrow function குள்ள arrow function இது. So just count பண்றேன், like +1. So ஒரு வேல்யூவா எனக்கு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் அப்படின்றத நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா I need to give, ஸோ எவ்வளோ செகண்ட்ஸ்க்கு அது இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் அப்படின்றத நம்ம கொடுக்கணும். ஓகே, அண்ட் I'll close this off. So set time count, and இது வந்து இந்த braces குள்ள மென்ஷன் பண்ணணும். And then so return have rendered the count அப்படின்னு கொடுத்துட்டு
then உங்களோட values. So actually இங்க ஒரு error காட்டுது. const root equals to react dom dot create root document dot get element by id. dot render இதுல இந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் என்ன timer. Okay, so we'll run this program. Open the terminal. So cd react css npm start. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு 1000 செகண்ட்ஸ்க்கும் மில்லி செகண்ட்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ கைஸ் ஐ வைண்ட் அப் நவ் பிகாஸ் ஐ ஹாவ் அ